na ɛwɔ yɛn efutuo no mu no yɛkasa bebree na yɛhwɛ some hidden secrets in Christianity. Nneɛma bi a ehu nta yɛn a yɛyɛ Kristofoɔ ɛwɔ Kristofoɔ mu. Gyidi sɛ emu bebree naa yɛfa aba bi ɛwɔ mu. Adesua no ɛyɛ adesua bi a ɛwɔ. But mehwɛ yɛn ahu sɛ mentumi ne wɔn ankasa nkɔ akyire ɛsan yɛ brɛ ne nti. Nti ɛnna mpɛ sɛ me ne wɔtoa so. Some secret in Christianity. Yana obi bebisa sɛ yɛka Kristosom a ade nti na sometimes you quote passages from the Old Testament. Na upon 1 or 2 research bi a mayɛ na mebehu sɛ it is true. Sɛ the New Testament na ɛma yɛyɛ Christians ɛno na ɛma yɛtumi yɛ Kristofoɔ. Nanso the Old Testament ni makes us better Christians. Sɛ yɛbɛtumi asom Nyame asom ne yie a apam dadaa na wɔ sɛ ɛkyerɛ yɛ adesua bi ɛwɔ mu. Wohwɛ apam dadaa no mu a nnipa bi a wɔne Nyankopɔn nanteeɛ no Onyankopɔn da n'adi ama wɔbɛbɛhu sɛ deɛ ɔmpɛ no na ɔmpɛ. But ɛnnɛ yɛde na adom ne nti deɛ Onyankopɔn pɛ sɛ yɛbɛyɛ ne nyinaa ɛno a ne yɛyɛ. Nti ɛyɛ na mepɛ sɛ yɛfa afotuo bebree efi apam dadaa no mu na yɛde bɔ yɛn ho kɔkɔ. Nti me ne wɔhwɛ some secret in Christianity. Yɛfa yɛ text no from Romans chapter 12 yɛkan fi verse 14 ɛde ba 21 no. Na nsɛm a me ne wɔkan last week ne bi ne sɛ woyɛ Kristoni a ɛyɛ hyira na mɛmmɛ. Bless and do not curse. Sɛdeɛ Romans chapter 12 verse 14 no ɛka no. Na me ne wɔkasa fa ho bebree yɛbɛbɛhu sɛ it is true. Deɛ Nyamesom no a yɛsom no sɛ wode saa sɛ wei ayɛ me sɛ ntimi nso mayɛ ne bi ɛde ka Nyamesom no ho a wonda ho anyɛ Kristoni bio. Yɛtu yɛn ani yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ nsɔrensɔre ahodoɔ a ɛnɛ akɔ so no a obiara sɔre a back to sender. Obiara sɔre a ɔbɔ mpa yɛ tia n'atamfo. Me ne wo kasa ho bebree ɛma metwe wadwen gyina so sɛ ɛnyɛ saa na Kristosom ɛteɛ. Na ɛnɛ mepɛ sɛ yɛbɛkeka biribi ɛwɔ Mebusɛm, the book of Proverbs. Na adesua bi ɛwɔ hɔ a mepɛ sɛ me ne wo ɛhwɛ. Chapter 24 verse 29. Verse 29 they say, do not say, I will do to him just as he has done to me. I will render to the man according to his words. Say no Nyankopɔn asɛm ɛka. Ɔsɛ yɛ amɛmɛ yɛ nka sɛ deɛ onipa yɛ de ayɛ me no me nso mɛyɛ ne saa bi de atua ne bɔne so ka. The principles of God does not change. Kɔ Bible adesua mu a Onyankopɔn ne nipa nante wɔ kwan ahodoɔ bebree so. But the principles ɔne nipa nante ne deɛ nsisa yɛ abɛsi ɛnɛ. Deɛ ɔmpɛ no ɔmpɛ. Deɛ ɔka kyerɛ wo sɛ yɛ no no ana wɔ sɛ woyɛ. Wode bi ka ho a wafom, woyi bi fi mu a wafom. Ɔse ɛyɛ a mɛnhwɛ deɛ obi de ayɛ ho na so nka nkyerɛ ne sɛ saa na me nso mede bɛyɛ dɛ mede bɛyɛ wo. Ti last week yɛkasa bebree wɔ ho. Yɛsan kasa yɛbɛbɛhu sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na asetena mu yɛdome wɔn a ɛyɛ yie. Deɛ Onyankopɔn ahyira no no onipa biara ntumi nyɛ ho hwee. Nti yɛfa Abraham ɛde yɛn mfa nto ho ɛwɔ chapter 12 of Genesis. Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ mɛma wayɛ nhyira. Deɛ ɔbɛhyira wo no me nso mɛhyira no na deɛ ɔbɛdom wo no me nso mɛdom no ebi. Yɛhwɛ yɛbɛbɛhu sɛ deɛ Onyankopɔn de Abraham yɛyɛ nyinaa bɛyɛ nhyira efisɛ deɛ no Onyankopɔn aka de akyerɛ no no. Asetena mu ɛnyɛ nipa nyinaa na woka wɔn ho nsɛmbɔne a wankasa ebesi wo yie. Ebi mu wɔ hɔ a woyɛ wɔn sɛ ɛnyɛ yie efisɛ ebia na nhyira no a ɔnam mu a ɔkɔ na wo anya a woka ho nsɛmbɔne no na yɛ Nyankopɔn na de nhyira no. Ɛno nti mgyedi sɛ yɛfa afotuo bebree ɛwɔ. Na baako so a me ne wɔ ɛhwɛ yɛ ɛfa Jacob ɛne Esau ho. Ɛno so yɛbɛbɛhu sɛ Onyankopɔn ne nhyehyɛeɛ mu no ɔsɛ okumaa no ɛna panin no ɛbɛsom no. The older shall serve the younger. Ɛno nti abrabɔ no tɔ de bi a
ya nsusu sɛ me na meyɛ panin nti me na nka wɔ sɛ medi yie ɛnyɛ saa na yɛ anɛteɛ ɛtɔ da bi a yɛma onyankopɔn kwan na deɛ ɔwɔ de ma yɛn no yɛma no nyɛ adwuma na ɛnam ne wo ɛɛtoa so ahwɛ afutuo no bi ɛwɔ Romans chapter 12 no verse 21 last week yɛntumi andu hɔ na asɛm a ɛhyɛ wɔ nie do not be overcome by evil but overcome evil with good. Ɔsi sɛ wosi woyɛ kristoni a ɛyɛ a mɛmfa bɔne ntua papa ɛka na mmom obi ayɛ wo bɔne no wofa papa fetua nka ɛyɛ simple. It's a principle and it's a secret a ɛda hɔ ma me ɛne wo sɛ yɛbɛsua ne yɛde bɛyɛ adwuma asetena ne mu no nipa bebree ne yɛde bɔne tua papa ka but the very moment a wobɛyɛ saa no wo seize wo blessing from onyankopɔn nti emu bebree na onyankopɔn nhyira yɛ ɛfiri sɛ yɛyɛ a ne yɛyɛ the cause of our own problems onipa bi ayɛ ɔpapa wɔ asetena ne mu ɛkɔkɔkɔkɔ yɛ na ɔde bɔne bi atua ne ka nti wosusu sɛ deɛ wayɛ no ɛde nsunsuanso ɔpa bi bɛbrɛ wɔ anaa tɔ da bi a wotie nkɔmmɔ bi a ɛkɔ so wɔ yɛ wiase mu a ɛwɔ awareɛ mu awarefoɔ bebree te a nkɔlaa ɛwɔ mu a onyankopɔn ne ɔbaa no nko a n'anim akɔlaa no deɛ ne papa ɛyɛ agyanom bebree ɛne mmaa te a nkɔlaa no ɛwɔ awareɛ no mu no ɛnyɛ wɔ mmaa ɔbaa no kɔfa ne firi baabi nso wama bɛrima no aba bɛhu sɛ yɛ ne ba ɛna ɔdi kukuhwe aseɛ de hwɛ saa nkɔlaa wei nyinaa ekyire bi ɔba no ɔbɛbɛbɛhu a wosusu sɛ sɛn na nipa no ɔbɛfa no esi afa n'ani ɛnkɔ nkwagye wo ho ne san sɛ wanyɛ onyankopɔn deɛ ɔhwehwɛ sɛ ɔbɛyɛ ne nti no obie na no kaa sɛm bi a ɛbɛnya wo. It's a secret in Christianity. Ɛmmaa bebree ɛwɔ asase so a mmarima bi ahyɛ wɔn nyinsɛn a wangye ɛna ɔbaa no nam ɔhome di nkukuhwe aseɛ ɔno so ɔpere sɛ obetumi ahwɛ ababa abɔfra no a ɔbaa bɛwo no no na bɛrima no deɛ wafa ne ho adi mmarima a wɔkɔ saa tebea no mu no ɔnyɛ dɔfɔ meka kyerɛw sɛ wonim obi ɔte saa a yɛahwɛ sɛ deɛ n'abrabɔ teteɛ onyankopɔn ntumi nhyira saafoɔ no nyinaa na yɛ abrabɔ bi a yɛbɔ ɛwɔ kristosom mu ɛna ntumi nkɔwie yɛ saa badeɛ ne yɛ ne wo ka ne sɛ bible say so obi yɛ ɔpapa a yɛamɛmfa bɔne mfa ntua ne ka abrabɔ yi mu obi aboa wo de wakɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi ne ho hyɛ aseɛ sɛ ɔtwa a abrabɔ no kɔ n'anim ama no ara pɛ ahyɛ aseɛ oyi n'ani ɛmfa ne ho ona ɔyɛ dɛn ona ɔyɛ dɛn ɔno afi so ɔno a na ɛbɔ ne bra saa na awofoɔ mmaa yɛawo wɔn bebree na etum yɛ obi betumi awo akwadaa brɛ no ho ahwɛ akwadaa no a obedu bɛbɛ so obi na ne refi sɛ ɔmaame anaa ɔpapa bi ɛna ɔkɔ ano okotie sɔfoɔ bi ɔmaame yɛ bɛyifo ɔfa yɛ bɛyifo nti ogya ne maame ato baabi ɔnkasa ne ho wosusu sɛ deɛ awoyɛ no ɛbɛboa mo anya asetena pa bi anaa dabi yɛmu bebree na wɔ hɔ a ɛnyɛ bɛyie bi na ɛyɛ yɛ o yɛa ne yɛyɛ yɛ ho na wokɔ baabi na obi ka kyerɛ sɛ bɛyie bi na ɛyɛ wɔ a yɛa no wankasa wahwɛ wo ho the kind of things you are doing and the kind of lifestyle a yɛwom sɛ kristofoɔ obi yɛ ɔpapa na ɔde bɔne etua ne ka wɔhwɛ ne yie a awieɛ no nkɔnkɔwie yie ɛmfa ɛma na maame no wɔhwɛ ɛwɔ in the book of Proverbs chapter 17 verse 13 no nsɛm bebree ɛwɔ hɔ na nsɛm a ɛwɔ hɔ no mpɛ sɛ me ne wo ɛhwɛ bi na megye di sɛ ɛbɛboa wo na aboa me nso ɛyɛ fotuo te wo fa a ɛbɛboa woamfa nso a na afei akɔyɛ wo ankasa woda dwene. Verse 13 whoever rewards evil for good evil will not depart from his house. Ɔsi obi a ɔde bɔne etua papa so ka no saa onipa no bɔne emfi ne fie da. It is generational. Yɛmu bebree wɔ hɔ a yɛnam generational curses mu ne yɛde ti dɛm a nnome bi aba abɛda yɛ so ebi sɛ ɔmo abrabɔ pa nea ɔyɛ nyinaa bɔne nko ara obi aboa na de na kɔduru baabi na ɔnyɛ adwuma nyɛ obi ama na adwuma wei wagu nipa no adwuma wadi mu sika nyinaa ɔde kɔ wosaa nipa no wohwehwɛ sɛ onyankopɔn bɛkyerɛ wo anaa aba bɛyɛ nnome ɛda wo so na wɔnhwɛ ne yie a ɛbɛtra wo abusua santen no nyinaa mu
it is true, it is working. Many of us have faced these problems. Ne maame bi koye boni bi atraso a ka ne ne. Ji Kristo nkwa na betumi eyi sa de ne fi wa mai. Enti a ye hwe emu ye, ya bra ho a ye bo, ye de boni etua papa ka. Ye ka se ye kan ye be ka bebre. Enti wan kasa wo wadwen mu no, wotena se hwehwe dia ekoso a wo wan kasa dia wo ye mu. Eya wo de boni etua obi papa o dia ye oso ka na. Bema bebre to me for ba bi o se o mehwe wo dwuma na ko tu edwuma twetwa no ho ka thinking say na achi bi obenya no aware no oba no be su edwuma no be wie no ana obekọ school no be wie no se wo wonya me class enti waja na si baby bema ne ka wa bo nyina ayekwa wo se nipa no hwe yie if you say boni empa wo fie da ya Bible kan no, and this is the principles of God. Na de oya o papa no amfa boni entua ne ka se wo susu se ni conditions or dey ba no wuntumi a just leave but antena sia manipa no fa ni re nyina me se o mu na wiye no nkonkote na koma nkosi wiye sana mema ni bebre na ate betumi ni oba bi atena yusu na last minute wa ka kofo oba fofo oba kwa aware mu obefo mpa ya ye de oba na wo mma osusu se obi na eye no na ode ne maame ode ne papa ono ana oye no. And we need to understand these things as Christians. Say eye djuma na senti a wo ye Kristo ni na de we betumi aye oni se abrabo na wo boy na nya abrabo papa eye boni na eto de bia ye nipa nye se eto de bia de etia no no de tete ye ne Nyankopon tem na ye boni. Isaiah 59:1 and 2. Some men me kokoye boni editia wo Nyankopon wa Nyankopon bango ni bisu bio nti tumi biara every baby bia oba obenya wo hwani yie na wanfa boni nkotu obi papa odi aye otoka hwani yie na wankwa nkoye obi boni na no ankwa nkofo ha bia amfamba ya mu bebre na ni bre ade anya ne dia opra ma na ba be ya ne dia ena wo hwe Ghana your politicians ya na ya reho dia ye oman ni dia no no nko e presa baba be ni dia obia efum asif says ana dia na wosefo oye sa no won anka wose wonya sa benefit no dia suffering bra wo guso a wo kasa wo kọ wo ba nyina no na eye nnome amasa nipa no bebre na enya sika sisi edan wontumi ntinem adentia wanfa kwan paso ni akwaso ya setena ni mu no eza wa hwe hu yi a ebekọ na ebetia wo ndi uye Kristo ni ahwe hu yi biza nya de hu kwache sa tibie ni mu a ebenya wo sana ni onye Kristo ni no so ode no kwache sa tibie ni mu a ebenya wo. This is a secret in Christianity. Sometimes one year Bible studies be here until you maybe atisa ase yani afa ni o maybe tra bebre na fa ekwan bonni so apamfa so e de ama wo ho tie de amabusam etre dunum again guys so here edueno enson no in the book of Proverbs chapter 15 verse 27 assembly oh me dey say I say he who is greedy for gains troubles his own house. Yo ye ni bre odi peso benya na ho no oha ono ani fie ufie na ne dey ufie ne dey abatan bebre na fa kwan bi so apre japade bi ama wo ho a da chirechire wo mba na wo bre. He who is greedy for gains, he troubles his own house, but he who hates bribe will live. O se dia ya ochi adamudia no sa nipa no batena se ene na ntia ma Bible kasa abrabo no bebia na akwakọ etu whom you know unni mo bia o bebia entumi mwa wa setena ni mu amanfo tuatua bribe ni ade o se dia ochi sa de no ono obetena se ade o pe fa kwan bi so de pe nya de ma ono ane ho ya na de bia metena se a won wa tonton nyoma wodwom emma no bebre na nam enibra kwan so epe wo ho a ama asetena no ontumi nkoye ontumi nkoso onya sika pa ba sika ontumi ntena ni same ade ntia onfa kwan pa so koto ade 1 cedi no ton no 5 cedis if I saw that so 400% is too much. Ghana higher mra kra etia utumi to ade ma bu 13% kra bra no echo. How much more go?
adeɛ ne yɛ 5 cedis ɔsɛ 50 cedis ɔpɛ mfasoɔ na osusu sɛ wanya ɛnu nti ɔde ebu nipa no na n'ani agye ɛma a ɛwɔ dwom a ɛtontɔn ɛmo esikyire gari ne adeɛ konko na ɔde susu na ɔde ɔpa akɔhwɛm wanane kan na legu mu a ma adeɛ no aba soro nti osusu adeɛ no 1 cup ma ɔsusu sɛ wama 1 cup half ɔde ebu ɔpɛ mfasoɔ obi su konko no abobɔ ase a no mu akɔyɛ tokuro na ayɛ ketewa mfasoɔ pɛ bɛkae na hunu sɛ ɛyɛ nibire ɛna ɛde saa nneɛma wɔ nyinaa de ba ɔpɛ ne ho anya ɛkwan bi ɔbɛfa so ɔbɛnya ne ho na ɔbɛfa bɛhwɛ ho yie ɛwɔ saa kwan no so ɛyɛ bia bebree egu dan mu ha ekristofoɔ yɛyɛ bi bebree no a yɛyɛ ɛso sɛ yɛdi dwa yɛkɔyɛ ba ne adeɛ nyinaa bukata nko a dada nkɔfoɔ gye wɔ sika ne adeɛ nyinaa bɛrɛ wɔn hwɛ ho yie a kisosom no wɔ wɔn soso ampare o bɛn nkɔwie wie ɛde biara mekyerɛ adeɛ wɔ agape ameka bisi emu bebree na we are in the church but we are not part of the church bebree na we belong to the local church ɛma obi ehu sɛ osimesi ɔkɔ asɔre wɔ dɔkɔ but onyankopɔn anim the universal church no he doesn't see us to be part of it why because we are sinners abrabɔ na nkaka ne ɛwɔ wiase a ne yɛbɔ no still ano a ne yɛde tim ɔnsesa yɛ abɛyɛ kristo ni deɛ nso ɔma kristo su no ɛnsesa na abrabɔ a ɔwɔ mu na deɛ okura no a na ɔde kɔ osusu sɛ ɔyɛ biribi bɛtena dan mu awe lord supper bread and wine akɔsi ewie ɛmfa nkɔsi ewie ɔsi ɛsesa yɛ suban sɛ yɛ kristofoɔ na sɛ kristofoɔ nyinaa tumi di saa nneɛma wei ɛyɛ adwuma nkɔman no nifa bi na ɛbɛsesa hwɛ ho a ɛwɔ politicians ne adeɛ a yɛka wɔn wɔn sɛ wɔn nyinaa wɔsusu sɛ wɔkɔ asɔre o na tɔ da bi a kristo asafo mma koraa ɔka ho 2017 na mehwɛ adem news bi emra afie SHS hyɛ aseɛ na ɔmo sɛ headmistress bi a nnuane a ɔmo de kɔ mo kwankɔ yɛ feeding no na wɔwia no de kɔ no wei na ɔmo sisa security man no na ɔde no kɔ so ɔno mpene ɔka bi ɔmpene na recorder ne ba abɔnten a ɔmo bɔ no asɛm ɔka wɔn a ɛhyɛ mi nkura ɔsɛ me the Church of Christ ni ntimi nyɛ da. There are faithful people in the church, but they be more awanya no kwafo. Enipa bebree gu asafo no mu ɔno anu nua kora obetwa no. Ɔno anu nua obetwa no. Na sɛ ni nua kora otwa no a, abɔntisu ni na ndi ɔbɛyɛ ndɛ. It's a secret, beware of it. One when you are the inside obekɔ say you. Let me show you another last secret. Giving. Give and it shall be given unto you. Luke 6:38. Many of us do not practice it well. The here no ɛhɔ na fi. Yahu kyerɛ bebree na fi giving. The one when here it's also a silent killer. Eko yɛ mu bebree no a na deɛ ɛkɔ sɛ yɛ. Labor in store what you have been prospered. Yɛnte aseɛ. Nyɛsi wo yie no fa bi sie na wɔtwe mu da no wa ba yi yɛ mu bebree na nte aseɛ nti ɔbɛtwɛn ya Sunday Saturday na nwumbre ana Sunday na nɔpa ɔtutu ne bɔtɔ mu a ne aka bɛyɛ 10 cedi a wate bɛyɛ 2 cedi de kɔ giving forgetting in the course of the week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday sikala was funding even on credit data we di ni nyinaa ɔde akɔ bia ba ne ade akɔ ginani wie ya de aka na ɔde ba hwɛ go and read the book of Malachi chapter 1 to chapter 3 oba sa wuti giving aseɛ pa that is the book na yɛ nkɔfo nte ase nti ne yɛ misinterpreting no de kɔyɛ bibu foforɔ will a man rob God ɔdɔfo me kind the book of Malachi chapter 1 to chapter 3 ana yɛ mwawa na mbisa mo sɛ why are we still robbing God emu bebree na that is what we do ɔkɔ in a day no ɔkɔ market we nya mfaso ɔbɛ 100 cedis instead of so ɔbɛ ti bi ato ɔno nyɛ o na ɔdi nkan ɔdwen beba school fees meyi say wo eyi nyankopɔn si nkyɛn ba nyankopɔn ne principle baako ne sɛ sɛ wohu okoko a ɔnko bi ma sɛ wonim sɛ ne yɛ yɛsi ɛtiti sika de hwɛ wo then take care of yourself tɛ bɛdu baabi a ɔbɛhia na mo a no fra no nkasa ho not because of say adentin yankopon gasa mo wa so ban you are the cause of it giving ediemu bebre na cause yemu giving ediemu bebre na cause yemu na it's a hidden secret in Christianity
anka menya bra ke baba one na me no be kasa forgiving ho emu bebre na yenya nte nyamsom na se ene ye sade ye pe na me yanko Malachi chapter 3 ho ne yankenkan bibi kakra na mgidi se ebeboa na aboa me so chapter 3 verse 8 I say, well, a man robbed God, yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? The other Israel for the Biomukani, and you go back, come and son, yes, also be our who's sitting and coupon, or besides, I didn't know who's in there, come and son, and Messi, Yamina, Yenye, and Anias are very abrupt on my way. I take Yashan, who are Sunday, and giving no if you about the do our me cry say if you cry mo na won na Israel I take Yashan, Bokro no. You are stealing yourself. Ushira and we sin crying. Verse 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me. And go on say, it did not me abdomemo. The son said, Muria me entia. The other way, that is the principle. You be cursed for stealing God's money. The very moment you better try to say, where you me giving, offer, boys and be a wabo, and answer where we are. Simple. It's either you pay or you are cursed for stealing God's money. Verse 10. Or even the whole nation. Verse 10. Bring all the tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings, that there will be no, or that there will not be room enough to receive it. Ose wo dia for mo fa nuane no nyina amra de pradan ne mu na mo hwe se me nyankopon immi eso mfa nsen fa ma wana. Try God in your giving and you will see the blessings in it. The mo bebe na that's a problem. Enyante ya manase. Enyante ase ti ya ma se de ya ye pa bia anena mo a de be ka ne za no be ko. Mfa aduane no mra ma de pradan ne. You only the background of Malachi chapter 3. Go reading Nehemiah chapter 10, chapter 13. As of only need to a giant meduma or echo. And then Nehemiah catcher one say, because Abraham on the Malachi now they were contemporaries. Or catcher one said, David, we are sir, Nameduma never say, into Mumfa, into the show do no fambra, now so for Nibini. And the young baby, we don't take care of our preachers well. And it's a curse. Now, in chapter 1 and chapter 2. Verse 17. You have worried the Lord with your words, yet you say, in what way have we worried you? In that you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. Or where is the God of justice? They are not all catching money. Obia sorry, Obia head on one pair. Say papa say bono Obia susu said oh yeah no bisa said Nyankopon no you take more for pano and he no wo. God is a God of justice. He sees right and wrong. The aye bone no obetua osoka, the papa no obetua osoka. And the anu ahwe ni chapter 1 verse 8. Every verse 6 no. Okay, enter 8 no. As and when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it to your governor. Who would he be pleased with you? Would he accept you favorably? Says the Lord of hosts. Emu bebre ya for ya de ba dem ha ye giving. Any sha ye de be preachers no. Say abontin so ni bi kra ni nka bi a de man na. No bi say even if your governor will he accept it in any best so? Any so. Na nani so ayan so nyina na che se Nyankopon so nya de obey dem. Obey atu.